I'm the co-chairperson of the CII Entertainment and Media Steering Committee. Under the leadership of Thiago, around 30 of us have been working quite a bit, but it's been very, very interesting and a pleasure to put these 2 days together for you. May I request my junior in the Film Institute, my senior in wisdom, in experience, and also in leadership. He's an absolute leader. He's been leader of FC for a long time. He's been leading us for so many years in the film industry. Let me welcome R.K. Selvamani, President of Film Employees Federation of India, for a short speech. Thank you, Suhasini ma'am. Senior, wisdom la enakku neenga dhaan senior. Edhiliye neenga dhaan senior. CA இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற எங்களுடைய இளைய சகோதரர் அமைச்சர் உதயந அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம். அதுபோல எங்கள் துறை அமைச்சர் சாமிநாதன் ஐயாவுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். சிஏ இப்போ 2வது வருடம் தொடங்கியிருக்காங்க. கடந்த வருடம் ஒரு சின்ன கேதரிங் கூட ஸ்டார்ட் ஆனது கூட்டம் இன்னைக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவலில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுக்காக தியாகு சாருக்கும் சுஹாசினிக்கும் அவங்களோட சேர்ந்து பணியாற்றின எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சு விரும்புகிறோம். அது மட்டும் இல்லை, முதல்ல தமிழ்நாடு அரசுக்கும் தமிழக முதல்வருக்கும் ஃபெப்சியோட சார்பில் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். ஏன்னா இங்கே ஃப்ளோர்ஸ் திரைப்பட அரங்கங்கள் இல்லாமல் எல்லா படப்பிடிப்பும் பெரும்பாலும் 50 to 75% ஆஃப் ஷூட்டிங்ஸ் வெளி மாநிலத்துக்கு போகிற சுச்சுவேஷனில் இருந்திருக்கு. அதை காப்பாற்றும் விதமாக 4 இன்டர்நேஷனலுக்கு ஈக்குவலான 4 ஃப்ளோர்ஸ் இமீடியட்டாக கட்டுறதுக்கான முயற்சியை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு ஃபண்டும் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏற்கனவே நான் லாஸ்ட் வீக் உங்கள் சாரோட ஆஃபீஸ் போயிருந்தேன். 1 சொல்லியிருக்காங்க. மட்டும் இல்லாமல் திரைப்பட கல்லூரியில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு 50,000 1 lakh அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் குறும்படங்கள் தான் இன்னைக்கு திரைப்படத்துறையை மிக பிரம்மாண்டமாக ஆக்கிரமிச்சிருக்கு. அதுக்காகவும் நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கேன். ஆஸ்கார் மேடையில் முதல் முறையாக ஒரு தமிழ் படத்தை கொண்டு செலுத்தின கார்த்திகாவுக்கு எங்களுடைய பெப்சி சார்பில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்டர்நேஷனல் ஆஸ்கார் மேடையில் தமிழ் படம் ஒன்று போய் அது ஷார்ட் ஃபில்மோ அது ரீச் ஆகி ஆஸ்கார் அவார்டு வின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். இண்டஸ்ட்ரியா கன்வெர்ட் ஆகல ஒரு நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க. கடந்த ஒரு வருடத்துல மட்டும் ஒரு 10 படம் மட்டும் 1000 crores ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. வருவாய் 1000 கோடி ரூபாயை 10 திரைப்படங்கள் KGF 1, KGF 2, காந்தாரா, விக்ரம், வாரிசு, துணிவு, RR, புஷ்பா, இந்த 10 படங்கள் மட்டும் 1000 crores ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இண்டஸ்ட்ரிக்கு சேவ் பண்ணிருக்கு, கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கு. அப்போ ஆனால் அதுக்கு உண்டான பிரதிபலமாக பார்த்தா இண்டஸ்ட்ரியை ரெக்கக்னைசேஷன் எங்களுக்கு யாருக்குமே இல்லை. நாங்கள் நியர்லி வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் 50,000 ஆஃப் மூவிஸ்ல நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் சார். இது வேர்ல்டு ரெக்கார்ட். பெப்சி 50,000 ஆஃப் மூவிஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இந்த லேபர்ஸ்க்கு எந்த விதமான ரெக்கக்னைஸும் இல்லை. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியே ரெக்கக்னைஸ் ஆகாத போது அதில் ஒர்க் பண்ணுற எங்களுக்கு யாரும், நாங்களாம் எம்ப்ளாயிஸு, எங்களுக்கு எம்ப்ளாயர் யாருமே இல்லை. எங்களுடைய கஷ்டம் இது மாதிரி இருக்கு. ஆனால் இது மாதிரி எங்களை கார்பரேட்டோட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது நிச்சயமா எங்களுக்கும் அதுக்குண்டான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அது போல சுஹாசினி மேடம் கூட ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், இவ்வளோ பெரிய இன்ட்ரோவில் 50,000 மூவிஸை உருவாக்கின எங்களோட அமைப்புக்கும் ஒரு சின்ன இடம் இருக்கணுங்கிறது எங்களுடைய வேண்டுகோள். அடுத்த முறை வரும்போது இப்போ ஒரு 4 இண்டஸ்ட்ரியோட இது காமிச்சிங்க. இது என்டர்டைன்மெண்ட் மீடியாவோடு ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு கார்பரேட் செக்டரா உருவாக்குறதுக்கு உண்டான மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை நோக்கி அடைய முடியும். முன்னாடி சினிமா வெறும் நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருந்தது. இன்னைக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல சினிமா அந்தந்த லாங்குவேஜ்ல சப்டைட்டில்ஸ் போட்டு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக பிரம்மாண்டம் வளர்ந்துருக்கு. ஆனா தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா, இது ஒரு பாடி இல்லாம இருக்கு. இது ஒரு கவர்னிங் பாடி இல்லாம தனித்தனியா இருக்கு. இது நீங்க தயவு செய்து எப்படி இந்திய திரைப்பட கழகம் இருக்கும் அது மாதிரி தமிழ்நாடு பிலிம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஒரு கார்பரேஷனை நீங்க தொடங்க வைக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய சார்பில் ஒரு சின்ன ஒரு கோரிக்கை இந்த மேடையில் வைக்க விரும்புகின்றோம். இந்த உரையை முடித்து நன்றி, வணக்கம். Thank you, Selvamani. As I indicated, he is always more, wiser than all of us. Definitely, Pepsi deserves a place in any account of history of Tamil cinema or South Indian cinema. We have to be thankful to the government because when we put up so many requests, most of them have been honored. But when there is a fresh request, அரசாங்கத்தை தான் கேட்கணும், அதிகாரிகளை தான் கேட்கணும். எங்களுக்கு இன்னைக்கு அவரோட வருகையால் எங்களுக்கு சந்தோஷப்படுத்திய எங்கள் அமைச்சர் திரு சாமிநாதன்
Honorable Minister of Information and Publicity, Government of Tamil Nadu, அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். சட்டப்பேரவை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. துறையின் சார்பாக ஒரு வினா என்கிற வகையில் வர இருக்கிற காரணத்தினால் விரைவாக நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. எனவே இந்த சிறப்பாக இந்த நாள் நிகழ்ச்சி இன்றையும் நாளையும் சிறப்பாக இது நடைபெற என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் சார்பிலும் அரசின் சார்பிலும் இந்த நேரத்தில் துறையின் சார்பிலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு ஒரு பெருமை. இந்த நிகழ்ச்சி தான் நானும் நம்முடைய எங்களால் அன்போடு சின்னவர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு சகோதரர் உதயந ஸ்டாலின் அவர்கள் கலந்து கொள்கிற முதல் நிகழ்ச்சி அவர் அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு. எனவே நெஞ்சிலே நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக இது அமைந்திருப்பது உங்களுடைய மகிழ்ச்சி. எனவே அதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியிலே மேலும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு நிர்வாக பங்குதாரர் மற்றும் சதீஷ் ஜோதி பிலிம்ஸ் திரு டிஜி தியாகராஜன் அவர்களே, திரைப்பட நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் திரு ரிஷப் செட்டி அவர்களே, திரைப்பட நடிகை மற்றும் தயாரிப்பாளர் திருமதி மஞ்சு வாரியார் அவர்களே, நடிகர் அருமை சகோதரர் கார்த்திக் சிவகுமார் அவர்களே, தயாரிப்பாளர் திரு அல்லு அரவிந்த் அவர்களே, இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் திரு வெற்றிமாறன் அவர்களே, இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு தென்மண்டல துணைத் தலைவர் டாக்டர் ஆர் நந்தினி அவர்களே, இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு தமிழ்நாடு பிரிவின் தலைவர் சகோதரர் திரு சங்கர் வானவராயர் அவர்களே, மற்றும் ஊடகத்துறை மற்றும் திரையுலகத்தை சார்ந்த பெரியவர் சான்றோர்களே, நண்பர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை காலை வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு இந்த ஏறத்தாழ இந்த மே மாதம் 6ஆம் தேதி வருகிற பொழுது 2 ஆண்டு காலத்தை நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் தளபதி அவர் தலைமையில் பொறுப்பேற்றிருந்த அரசு இன்றைக்கு அதை 2 ஆண்டு காலத்தை நிறைவு செய்திருக்கிற சூழ்நிலை. இதில் கொரோனா என்கிற அந்த சூழ்நிலை பெருந்தொற்றின் காரணமாக உலகமே பிரட்டி போட்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த வகையில் மிகவும் பாதிப்புக்கு உள்ளானதும் நம்முடைய திரையுலகம் என்பதில் யாரும் மறுப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. அந்த வகையில் அதிலிருந்து மீண்டு ஏறத்தால் அதில் நாங்கள் பொறுப்பேற்ற பிறகு எங்கள் முதலமைச்சர் அவர்கள் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு பிறப்பித்த உத்தரவே இந்த கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை நாம் முதல்ல காப்பாற்றியாக வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது பொறுப்பேற்ற நேரம். இரான சூழ்நிலை, நிதி நிலைமை என்பது மிக மோசமான சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டிருந்தது என்பது நீங்கள் அறிவீர்கள். ஏதோ அரசியல் பேசுகிறேன் என்று கருத வேண்டாம். சில நேரங்களில் அதை நினைவூட்டுகிற பொழுதுதான் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் அது நினைவுபடும் என்பதில் இந்த நேரத்தில் நான் அதை சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அந்த வகையில் அதிலிருந்து மீண்டு இன்றைக்கு இந்த தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக இன்றைக்கு மற்ற மாநிலத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வகையிலான ஒரு அரசாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் நம்முடைய மாண்புமிகு இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மட்டுமல்ல, நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சரும் அதேபோல முத்தமிழறியா கலைஞர் அவர்களும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் இந்த துறை கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதிலே உங்களுக்கு தெரியும். எனவே நான் அதிகம் பேச வேண்டியதில்லை. எனக்கு பல்வேறு பணிகள் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த திரையுலகம் என்கிற அந்த சூழ்நிலை வருகிற பொழுது இந்த துறையின் சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தனி நிர்வாகம், அதிலே இவர் நம்முடைய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அதில் இருக்கிற காரணத்தினால் எனக்கு பணி சுமை என்பது குறைந்திருக்கிறது. பல்வேறு ஆலோசனைகள் கூட பெறக்கூடிய ஒரு சூழல் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அது அமைந்திருப்பது என்னுடைய பெருமைக்குரிய ஒன்று நிகழ்வு என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சுட்டிக்காட்டி, இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் பல்வேறு திட்டங்கள் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் செயல்படுத்தி வருவார்கள். அதை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் நம்முடைய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே குறிப்பிடுவார்கள். எனவே சூழ்நிலை காரணமாக சுருக்கமாக ஏற்கனவே நம்முடைய சுமார் 15 ஏக்கர் அளவில் பரப்பளவில் எம்ஜிஆர் பிலிம் சிட்டி நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசின் எம்ஜிஆர் திரைப்பட நகர் என்கிற வகையில் அமையப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அந்த வகையில் அதில் இருக்கக்கூடியதை வைத்து இன்றைக்கு நம்முடைய உங்கள் திரையுலகத்தை சார்ந்த அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு திரு ராஜேஷ் அவர்களைத்தான் இன்றைக்கு அதற்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் மாண்புமிகு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் அவரை தலைவராக நியமித்திருக்கிறார்கள். அவரும் இன்றைக்கு இணைந்து ஒரு 2-3 மாத காலம் இன்றைக்கு அவர் சார்ஜ் எடுத்து இன்றைக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். எனவே நல்ல முறையிலான இந்த நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆண்டில் ஏற்கனவே கடந்த நிதியாண்டே அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எம்ஜிஆர் பிலிம் சிட்டியினுடைய பராமரிப்பு பணிகள், அங்கே இருக்கக்கூடிய சாலை வசதி, தெருவிளக்கு, அதே போல பல்வேறு கழிவுநீர் வாய்ப்பு போன்ற அமைப்புகள் எல்லாம் உருவாக்குவதற்கு, அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான விடுதிகள் பழுது பார்ப்பது போன்ற பணிகளுக்கு ஏறத்தாழ 1,30,00,000 ரூபாய் அறிவித்து அந்த பணிகள் இன்றைக்கு நிறைவடைந்திருக்கு. அதுபோக ஒரே ஒரு ஸ்டுடியோ என்பது இருந்தது.
அதை நீங்கள்லாம் பயன்படுத்துறது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். அது 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அனைத்தும் அது பராமரிப்பு பணிகள் மிகவும் சிதிலமடைந்து கிடக்கு. உள்ளே போய் நிற்பதற்கு கூட கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சூழலில் இந்த துறையின் அமைச்சராக பொறுப்பட்டு ஏறத்தாழ 4 முறை அங்கே சென்றிருக்கின்றோம். எனவே அது ஒவ்வொன்றையும் நேரடியாக கவனித்துக் கொண்டு அதுக்கான டெண்டர் கோரப்பட்டு அந்த பணி விரைவில் துவங்க இருக்கிறது. அது கடந்த நிதியாண்டு அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. இப்பொழுது இங்கேயே நம்முடைய தெரிவித்திருக்கார்கள். அதே போல நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அது மேலும் விளக்கமாக அதை குறிப்பிடுவார்கள். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை எப்படியாவது இன்றைக்கு தென்னிந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு இன்றைக்கு திரைப்படங்கள் தயாரிப்பதற்கான ஒரு உகந்த மாநிலமாக உருவாக்குவதுதான் அவருடைய கனவாக இன்றைக்கு இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அமைச்சருடன் உடைய அனுமதியுடன் we would like to honor the Oscar winners of India. May I request Ms. Karthik Gonzalez and Prem Rakshit, choreographer of the song Natu Natu, to come up on stage, and I will request Mr. Udayana also, Honorable Minister, to come forward, and all the dignitaries to please come forward after the table. You all saw the evolution of the fourth South Indian film industry on screen. Mr. Dhananjayan and the CII steering committee have put together. But can I ask you to stay back, please? Sorry. To release the CII report of South India setting benchmarks for the nation in media and entertainment. It's a very, very important book. The entire physics and chemistry and finance and numbers of all the films that were released in all the 4 South Indian languages. The report is there. It's taken a lot of time, but it's been a very, very interesting report of the film industry in the last 1 year. Dhananjayan sir, who's put this together, hours and hours of hard work of Mr. Dhananjayan, who's not just responsible for the panel and speakers, this book and the videos. Okay. நன்றி அமைச்சர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி. அவர் அவசரமாக கிளம்ப வேண்டும் என்பதால் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறார். Thank you so much. We shall continue with our interesting speeches. Last year October, a lion roared from Karnataka. The nation came to a standstill. Everybody's eyes were there in Karnataka. Not just for the content or the success or the acting, just the thought of Indian ethos and Indian tradition. Let me welcome our beloved Rishabh Shetty, actor, filmmaker, for a speech.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಡ್ ಮೋರ್ ರೀಜನಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಥೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಥಾಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಚೋಮನ ದುಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಭೂತಯ್ಯ ನಮಗ ಅಯ್ಯು ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ನನ್ನಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್, ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಡೆದಾಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜನರು ರೀಜನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಜನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಂತಹ ರೀಜನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು KGF 2 ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪ, ಕಾಂತಾರ, RRR ಇವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು GST ಕಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಥಾಟು. ಇವತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. என்ன சொல்றேன்னா பொண்ணே தர மாட்டேங்க சார். ஸோ நீங்க வந்து இது கேட்குறீங்க. ஸோ பட் ஐ ஆம் மேரிட், எனக்கு அந்த ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರವೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳದ್ದು ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಾಗಬಹುದು, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ಗಳು ಮುಚ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ OTTಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸೇರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ CI ದಕ್ಷಿಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so much, Rishabh. I loved the Tamil sentences in between. Beautiful. Okay, this man has amazing leadership. I've seen him work for the South Indian Artists Association. He held a very difficult position of a treasurer, but the way he took everything forward was really, really amazing. He's not just an actor or a star, people who, mob him and want selfies with him and talks with him. He's also got a lot of potential as a leader. I have great pleasure in requesting Karthi Shivakumar for a short speech. Dignitaries on the dais, dear friends, a very good morning. இங்கே ஸ்டேஜில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியும், தமிழ்லேயே பேசலாம். Still, for the benefit of the larger audience, I would like to keep my speech in English. Since the topic has been beyond borders, I was wondering, relevant always. Looking back, I see historically and traditionally Chennai has been the capital for classical music, Bharatanatyam and theatre. But when cinema reached the shores of Chennai, it instantly absorbed the superstars of stage and drama such as Tyagaraja Bhagavathar, Chinnappa, Mahalingam, T.R. Mahalingam, Kittappa and his wife K.P. Sundaramalan and others. The content and presentation of Tamil cinema in its initial years were drawn from mythological and fictional tales of historical characters. I think for a few decades, Swami Shankardas plays, which were almost 68 plays, were the only content for Tamil cinema for a few decades. Chandralekha, for example, a historical film, was a magnum opus of Sri S. crossing borders and exploring new audiences. However, when the genre of films migrated to social and family drama in the 50s and the 60s,
the real cross-border influence started, whereby super hit content across languages were remade. Powerful dialogues by Ilangovan, Arinyar Anna and Kalaignar, and equally powerful performances of actors let the luminaries become even chief ministers of our great state. Such was the power of cinema. Malaikalan, starring MJR, was remade in Hindi as Azad. Babi in Hindi was remade in Tamil as Kuladevam. Vanjikote Valiban, a super hit Tamil film in 1958, was made in Hindi as Raj Tilak, and the list goes on. Till date, Tamil content is remade and dubbed in multiple languages and sets up a very good platform for others to understand Tamil cultural values and aesthetics. Tamil cinema has always held a mirror to our society and did not restrict itself to entertainment alone. It has touched upon multiple social issues. For example, filmmakers like K. Balachandar, Rudran, Bal Mahendra have set the templates for women empowerment in our society, and their celluloid depiction of an independent and free-spirited young woman in real life is still relevant to our current times. New Age cinema dawned with the arrival of creators such as Kamal Hassan, Ilayaraja, Mani Ratnam, P.C. Sriram Shankar and A.R. Rahman, to name a few. They steered filmmaking to greater heights with bold themes, visual storytelling and advanced sound design to appeal to a wider audience. Our superstars with their strong and charismatic pull have further pushed the business limits beyond borders. And I would also believe that the strong storytelling expertise in filmmaking that persists in Tamil cinema has been a major factor in absorbing the long list of directors, cameramen are all over India filming for all the languages. Stunt directors and other technicians from the Tamil industry are traveling all over India. Well, the Tamil film industry is proud to offer a long list of great talent. We are also ready to utilize the great talent from across the globe. The Symphony Orchestra in Budapest in Australia and the other countries have played music created by our own music directors, Ilayaraja, A.R. Rahman and others. We witness a big list of foreign actors and technicians already in our films, widening the scope of Tamil films and its reach. The storytelling in Tamil cinema has evolved and it's only getting better with time. Our filmmakers aren't afraid to tackle complex themes, experiment with unusual narratives and challenge societal norms. Pariyaram Perumal, Surarai Potru, Visaranai and Jai Bhim are just a few names that pop up when we speak of highly influential films. These films have also encouraged in lawmaking films for digital streaming and satellite broadcasting has made it possible to execute dream projects like Ponniyin Selvan and reach our content to a global audience. This offers a huge potential for Tamil cinema. However, quality of content and original idea is the key to this opportunity becoming a reality. And as Rishabh said, we have a huge heritage and we have many more stories to tell the world. Tamil films are regularly showcased in prestigious international film festivals and winning awards and accolades more than ever. The recognition of our talent in Tamil films and other South Indian languages at Oscars and other international awards is a testament to how far we have come in the global stage. We are proud of Elephant Whisperers and Natu Natu. I watched Elephant Whisperers with my children and I was so elated that a story from Ooty has gone all over the world. Thank you, Karthiki and Prem Rashid Master. எங்க காலெல்லாம் உடைச்சா பார்த்தாது வெள்ளக்காரன் கால் உடைக்கிற அளவுக்கு நீங்க எல்லாரையும் ஆட வச்சிட்டீங்க அந்த ஸ்டெப்பை அதுக்கும் நன்றி. Challenges notwithstanding, Tamil film industry has the potential positivity towards a bright future. CII, thank you for this and bringing us all on the same platform. It's going to be a great learning experience and I would love to stay back and listen to the great creators speak about cinema and filmmaking and thank you so much for having me here. Thank you. It's a very proud moment for me as a partner of Madras Talkies because Karthi started his career as an assistant director in our office. I can see he's done his homework and the clarity amazes me. Thank you so much and I'm proud of you, Karthi. Wonderful. Thank you, Karthi, for being here. And the next speaker, absolutely brilliant person. I think in the mid 1990s or late 1990s, her first film released. And we remade it in Telugu, So I was thinking of you when I was acting in one of the roles in your film. You were such a sensation. For the first time, my heroes, Malayalam heroes, were scared that there was a girl to threaten them. They were scared of the girl, actually. Because you fought like a girl. Really, you fought like a girl. You changed the phrase itself
as an actor, you were like ferocious. You didn't care about anybody who was acting next to you. You were the king, not the queen. You were the king, actually. And the king took some time off, came back as a king and queen together, because right now she's not just an actor, she's also a producer. I saw the film that she produced called Kayacham. I was again proud of you. It was shot in iPhone. So it's very important discussion for a summit like this, that a heroine makes a film with an iPhone and she goes all the way to the summit there and shoots a film. Very, very proud of you, Manju Warrior. A few words about your participation in the South Indian film industry. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் சிறந்த பேச்சாளர் இல்லை, அதனால ரெண்டு வார்த்தை சீக்கிரம் பேசிடுறேன். I think what is being deservingly celebrated here today is the theme of this beyond borders. We all know that we are in a space and time where South Indian cinema is breaking all kinds of possible borders everywhere, be it genre, be it language, be it capacity of talent. In fact, I'm very proud to say that I worked with one of the game changers we have on stage today here, Mr. Vetrimaran. And of course, we have recently witnessed South Indian cinema creating history at the Oscars. And I would like to extend my sincere congratulations to the Oscar winners we have here. We are in a beautiful phase right now, South Indian cinema. And I want to believe that we have a very beautiful journey ahead. And gatherings like these kind of gatherings are indeed give huge volumes of energy to people who love cinema and who want to be inspired to make good cinema. And I'm really proud and privileged to be part of this gathering here. And I would like to thankfully remember dear Suhasini ma'am, Lissy ma'am and Kushbu ma'am for inviting me to this elite gathering with so much of love and respect. And எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றேன். And I am looking forward to hearing and learning from all the brains and the huge talents that we have today. And thank you so much to each and everyone in the CII family for having me here today. Thank you. Thank you. Thank you, Manju, for that ease and grace. I kept telling her graceful, gracious, quite a few times. So thank you for being so graceful. She said we are in a very interesting phase of South Indian cinema, but my friend Allu Arvind will not agree, because the interesting phase started 40 years ago for us, when we were all together in Madras as a one film industry. And I think I learned more from Pondi Bazaar and T Nagar from Telugu films than Alvarpet or the place I was born, Paramakudi. So he was our teacher, he was our mentor. Such a wealth of knowledge. There are so many stars, mega stars, supreme stars around him. His son, his brother-in-law, his nieces, nephews. There is a group of herd of superstars in his house. But for me, he's the supreme star, supermost star. So my dear friend Allu Arvind, please share your wisdom with us. கொஞ்சம் குள்ளமா இருக்கேன், அதனால இது கொஞ்சம் முன்னுக்கு கொண்டாடினேன். Honorable Minister Thiru Udayanidhi Stalin and our one more minister Thiru Swaminathan, though he is not here. My long-time friend Thiru Satyajyoti Tyagarajan, all members of the steering committee, and I can't thank enough Suhasini for taking up this task. And though we are missing here Mrs. Kushbu, when I saw these timings and all, we were given around 3 to 4 minutes, I thought I will
cross another 1-2 minutes. But it seems that's not a restriction here. But I will complete it short and try to be sweet. I feel we are all here to celebrate a time where all our South stories, our dramas, our music, our world is now embraced by the rest of the world. That is the time. We are celebrating that. Many years back, I was in US and in Hollywood, and I went to a space to have a feel that is Oscar Hall. I just wanted to go and stand in the hall for some time because even in dreams I cannot come here and me or my colleagues cannot reach here. That is the kind of place we thought. And today, my colleagues have just gone there and received, and I was seeing in TV how they were receiving it. There were goosebumps, and I was on the TV almost tear-jerked with so much of pleasure. What we thought impossible, my colleagues have just அங்க போய் அவங்க மர ஏறி மாங்காய் பிடிச்சிட்டு வந்த மாதிரி வந்துட்டாங்க. இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு நான் ரொம்ப I was so excited to see that scene. And such an impossible thing is made possible by our industry. And I should not miss, while congratulating Karthika, Kiravani and Chandra Bose, and for Triple R, behind is Rajamouli, and the dance performed by my nephew Ram Charan and Junior NTR and our Prem Rakshit, who is here, who has Prem Rakshit, while I was seeing, they were dancing there on the stage and they were your steps on an Oscar stage. What can be better for you than that? So, if that is the story, that tomorrow it is, there is a lot of possible is possible now, and tomorrow, why not our Maniratnam and Vetrimaran there? They are going to be there, I feel. One more important thing, what we are all suffering is we are not recognized as an industry yet, though we have been trying for decades, either for the power or for the finance. Everything is, unless we achieve that, it is not going to happen. And CIA is trying their best, and I wish all of us together should try and reach there. I am very hopeful all these straight bodies can do that. To end it, at this age, I still have dreams. I have dreams like in China, theaters grow in number with the support of government policies. I dream stabilization of ticket rates will happen in Tamil Nadu and Andhra. I dream technology and infrastructure will add to this huge expansion of our entertainment industry that is happening at present. With all this explosive mix, I dream the Indian cinema, particularly the South cinema, will spin and sway on the world stage of entertainment very soon, and it started already. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, Arvind Garu. It was so wonderful to listen to words of experience and wisdom and having vision about how to take the industry forward. Thank you so much. So this man
sticks to his principles. He's unflinching, uncompromising, but yet sees success after success after success. And we are all so proud of your work as well as your success. Let me welcome Vechimaran, நம்முடைய pride தான் சொல்லணும், pride of தமிழ்நாடு தான் சொல்லணும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். கலைக்கு வந்து மொழி இல்லை, பவுண்டரிஸ் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. பட் கலைக்கு நிச்சயமாக மொழி இருக்கு, ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு, ஒரு பவுண்டரி இருக்கு. ஆனால் கலையை நுகர்பவர்களுக்கு அந்த எல்லைகள் இல்லை. கலை எல்லையை கடந்து போகும். அதனுடைய எல்லைக்குள்ள இருந்து அது செயல்படும் போது அது கடந்து போகும். ஸோ தட் ஸ்ட்ராங்லி ஹேப்பன்ட் வித் the COVID lockdowns. நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் உட்கார்ந்துருந்தோம். We all were sitting inside. We didn't know what to do. We started going into Netflix. அது எல்லா OTT பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லயும் இருந்து எல்லா விதமான படங்களையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். That widened and kind of art expression. இது வந்து ஒரு காமன் மேன, ஒரு லேமன in terms of accepting films, understanding films that is set in a different ethos, different time and different world, ஒரு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். அண்ட் தட் இஸ் வென் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸ்டார்டட் சேஞ்சிங். அண்ட் போஸ்ட் லாக்டவுன் எல்லாருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங், த வே வி ஸ்டார்டட் வாட்சிங் ஃபில்ம்ஸ் ஆன் பிக் ஸ்கிரீன், தியேட்டருக்கு போய் நம்ம பார்க்குற அந்த பழக்கம் கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு. அண்ட் we all are talking about the so-called pan-Indian films, where the films are made for international audience, wider audience ன்னு சொல்லி நம்ம பேசுறோம். ஆனா what I really respect about the films that have been made nationally a big success in the past couple of years, யாருமே வந்து அவங்க மண்ணுக்கு வெளியே இருக்கவங்கள டார்கெட் பண்ணி மேனிப்புலேட் பண்ணி எடுக்கல. இப்போ நீங்க எந்த படம், KGF-ஆ இருந்தாலும் சரி, RRR இருந்தாலும் RR இருந்தாலும் சரி, காந்தாராவா இருந்தாலும் சரி, they did not bring in, okay, இப்போ இது வந்து கன்னடாவில் நடக்குது, ஹீரோ வந்து கன்னடம் பேசுற கன்னட ஆர்டிஸ்டா இருக்கட்டும், bring the father or the comedian from Telugu, தமிழ்ல இருந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் போடலாம். அப்புறம் காஸ்டியூம்ஸ் முன்னாடி வந்து when someone is trying a film like this, there was some generic approach to it. இப்போ கல்யாணம்னா வந்து கொஞ்சம் ஜெனரிக்கா இருக்கும். The tradition and practices were kind of generic, so that we tried to connect to the green. Special about these films are எல்லாருமே அந்தந்த மக்களுக்காக எடுத்த படங்கள். அவங்க ட்ரெடிஷன், அவங்க கல்ச்சர், அவங்க பிராக்டிஸ், அவங்க ஆக்டர்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஸ்டைல்ல எடுத்த படம் has been accepted internationally, which again proves the more ethnic we become, the artists become, the more rooted the artist becomes, their appeal, the stories appeal become universal. நம்முடைய கதைகளை நம்ம சொல்றோம், ஆனால் அதில் இருக்கிற உணர்வு எல்லாருக்குமான உணர்வா இருக்கு. It crosses borders. Whereas earlier we were trying to say larger stories, greater stories, which did not, or which were lesser rooted. So in the recent years, this has come out, and I feel that is the reason for us crossing the borders and reaching so many people. Barrier கடக்கிறதுக்கு அதுதான் காரணம். அல்லு சார் சொன்னாங்க ஆஸ்கர் வாங்கினது சொன்னாங்க. சார் ஆஸ்கர் வாங்கினதை விட மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபில்ம் பண்ணி வாங்குறது இருக்கு இல்லையா, இங்க நம்ம மக்களுக்கு படம், நம்ம கொண்டாடுற படம், அந்த படத்தை அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க வைக்கிறது இருக்கு இல்லையா. ஐ திங்க் தட் இஸ் த evolution, that is the development. And I saw the short film, I really liked it, and I'm also proud that Guneet was part of it. Guneet is a good friend of mine. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். And a very touching, beautifully told story. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Again, இந்த மாதிரி ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் அப்ரோச்சோட இருக்கிற படங்கள், கொஞ்சம் சென்சிபிளா இருக்கிற படங்கள் can cross borders. That is the latest improvement. And South Indian films இன்னைக்கு இந்தியால ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கு. இந்தியன்
மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியல் மார்க்கெட்ல ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்றதுல சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஒரு 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 இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் we are telling stories of our people for our people from our own lands. அதனால தான் அந்த இம்பாக்ட் இருக்கு. whereas other stories, other industries are not able to do that because they are trying to cater to everybody. நாம நம்முடைய அடையாளங்களோட, நம்முடைய தனித்துவங்களோட, நம்முடைய பெருமைகளோட படங்கள் பண்றதுதான் நம்முடைய இந்த வீச்சுக்கு காரணம் நான் நினைக்கிறேன். let us all continue to uphold our values, traditions and language and the world we live in. Thank you. Thank you, Vetri. ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்கோம், don't look for inspiration to the north or the west. Look at your backyard. There is so much wealth there, so many gems there. தங்கம், வைரம், வைடூரியமும் நம்ம பேக்யார்ட்ல இருக்கும்போது அதை விட்டுட்டு எங்கெங்கயோ பாக்குறோன்னு அதை ரொம்ப அழகா சொன்ன வெற்றிக்கு நன்றி. So normally the panels like this or the panels that you're going to see later on were becoming manels. It was full of men. But again, we are in a transition society and there is Anupama Chopra who will be actually leading the first panel, which is not manel. So here also we have a very, very influential woman. I request Dr. R. Nandini, Deputy Chairman, CII Southern Region and Managing Director of Chandra Textiles Limited for a speech, please. Honorable Minister of Youth Welfare and Sports Development, Government of Tamil Nadu, most respected Thiru Udayanathan, Honorable Minister who was here earlier for information and publicity through MP Swaminathan, Government of Tamil Nadu, legends from the South India film industry, Mr. Shankar Manavrayar, Chairman CIA Tamil Nadu State Council, Mr. T.G. Tyagarajan, Chairman CIA Dakshin, Ms. Suhasini Maniratnam, other dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, good morning to all of you. I am delighted to be here on behalf of CII with all of you at the second edition of Dakshin, the largest event for the media and entertainment sector in South India, and I thank wholeheartedly the members of the steering committee for the same. And it is also heartening to hear that it's happening for the second time in Tamil Nadu. We all know that South India is a very vibrant and dynamic region with a population of over 240 million people, founded on a very rich cultural heritage. And one of the most exciting dimensions in the cultural milieu of South India is its thriving media and entertainment sector. The sector, as we all know, caters to the growing aspirations of diverse audiences across diverse and different age groups, languages and genres, making it an essential part of the region's culture and social fabric. It also provides, very importantly, and proactive support extended by the government of Tamil Nadu and encouraged by the policies of the government of other southern states. Television has emerged as one of the most popular forms of media in South India, and with numerous channels catering to all sections of society. So with the increasing penetration of internet and smartphones, digital media has become an integral part of the media and entertainment landscape in South India. Technology has revolutionized the film industry, making it easier to create and produce movies that are visually stunning, realistic and immersive. As an educationist, I urge all the stakeholders of this sector to work closely with education institutions to sensitize our future generations of students to the opportunities available in this sector. And it is said that this sector is slated to become a $54 billion industry in the near future, and that too by 2026, as I hear. I would like to specifically mention and thank the Government of Tamil Nadu for their proactive measures and policies and the support for the benefit of the media and entertainment sector in this region. As I hear, a lot of infrastructure is being given to this industry in Tamil Nadu.
We at CII look forward to continuing our engagement with the Government of Tamil Nadu and all the state governments in South India towards enhancing the competitiveness of this sector. Once again, my congratulations are due to Mr. T.G. Tyagarajan, Chairman of the Task Force on Media and Entertainment, CII, and Ms. Suhasini Maniratnam, and all the members of the steering committee for their untiring efforts and incredible passion in organizing this event. I thank you all once again for this opportunity given to me, and I wish Dakshin all success in all the future years coming. Thank you. Thank you so much, madam. Sir, you were one of us. You traveled with us. Now you have become our messenger. So you are our messenger to prosperity and success. Let me have the pleasure of welcoming Udayanidhi Stalin, Honorable Minister for Youth Welfare and Sports Development, Government of Tamil Nadu. Thank you so much for your presence. அனைவருக்கும் வணக்கம். குட் மார்னிங். 4 மாசம் முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி நடந்திருந்தா இந்த துறை குடும்பத்தின் சார்பாக நான் கலந்துட்டு இருந்திருப்பேன். நீ 4 மாசம் டிலேவா நடத்துனதுனால இப்ப நான் அந்த குடும்பத்துல ஒருத்தனா இல்ல. அது நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. தூதுவரா வந்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த துறையினுடைய அமைச்சர் அண்ணன் திரு சாமிநாதன் அவர்கள் சட்டசபை நடக்குது, நான் போகணும்னு போயிட்டாரு. நானும் சட்டசபையில் தான் இருந்திருக்கணும். இவ்வளவு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியுடைய தலைவர் சிஐஐ தக்ஷன் நிகழ்ச்சியுடைய தலைவர் திரு தியாகராஜன் சார் அவர்களுக்கும், கோ சேர்பர்சன் சுஹாசினி மேம் அவர்களுக்கும், தென்மண்டல துணைத் தலைவர் மருத்துவர் நந்தினி அவர்களுக்கும், சிஐஐ தமிழ்நாடு பிரிவினுடைய தலைவர் திரு சங்கர் வானவராயர் அவர்களுக்கும், தொழில் வர்த்தக சபையினுடைய தலைவர் திரு ரவி கொட்டராக்கா அவர்களுக்கும், எலிபென்ட் விஸ்பரஸ் படத்திற்காக ஆஸ்கர் விருதினை பெற்ற டைரக்டர் கார்த்திகி கொன்சால்வஸ் அவர்களுக்கும், I congratulate you on winning the Oscar. Your achievement has made us feel proud. FFC அமைப்பினுடைய தலைவர் இயக்குனர் திரு செல்வமணி சார் அவர்களுக்கும், திரைப்பட இயக்குனர் நண்பர் திரு வெற்றிமாறன் அவர்களுக்கும், நடிகர் திரு கார்த்தி அவர்களுக்கும், RRR படத்திற்காக ஆஸ்கர் வென்ற நடன இயக்குனர் திரு பிரேம் ரக்ஷித் மாஸ்டர் அவர்களுக்கும், மாஸ்டரோட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், கவலைப்படாதீங்க, அவன் டான்ஸ் ஆட விடல. அவர் நான் தயாரிச்ச ஒரு படத்துல, அவர் குருவி படத்துல இருந்து அவர்லாம் நான் டான்ஸ் ஆட முடியும். தயாரிப்பாளர் திரு அல்லு அரவிந்த் சார் அவர்களுக்கும், இயக்குனர் மற்றும் நடிகர் திரு ரிஷப் ஷெட்டி அவர்களுக்கும், திரைக்கலைஞர் மஞ்சு வாரியர் அவர்களுக்கும், நிக்கில் முருகன் அவர்களுக்கும், இங்க வந்திருக்கக்கூடிய திரைத்துறை நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும், பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I am honored to address this second edition of the CII Southern Region Media and Entertainment Summit, Dakshin, on the theme Beyond Borders. It gives me immense pleasure to be a part of this summit. சமீப காலமாக 4 மாதங்களாக இந்த திரைத்துறை சார்பாக எந்த நிகழ்ச்சியிலுமே கலந்துக்கிறது இல்லைன்ற ஒரு முடிவில் இருந்தேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வேலை பளு இருந்தது. அரசு வேலைகள், என்னுடைய துறை விளையாட்டுத்துறை, சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறை, மகளிர் சுய குழு, எந்த நிகழ்ச்சியுமே கலந்துக்கல. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு தனஞ்சயன் சார் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டேன்னு, சார் என்ன விட்டுருக்கு சார், நான் அந்த பக்கமே வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் அவர் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி எனக்கு விளக்கமாக சொன்னார், இது எது நோக்கத்துக்காக நடத்தப்படுது அப்படின்னு. அது கூட நான் இப்போ முதலமைச்சர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் நான் வந்திருக்கிறேன். தேங்க்யூ CII for inviting me. This is a summit which has the potential not only to unite the South Indian film and media industry but also Indian media and entertainment industry. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலான நமது அரசு ஊடகம் மற்றும் சினிமா துறைக்கு எண்ணற்ற திட்டங்களை இந்த வருடம் அறிவித்திருக்கிறோம். அதில் ஒன்றுதான் இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்ல அறிவிக்கப்பட்ட சென்னையிலே இருக்கக்கூடிய திரைப்பட நகரம், நவீன திரைப்பட நகரம், film city with all the latest facilities உருவாக்கப்படும் என்று நம்முடைய சிஎம் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க.
பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பில் செயல்படுத்தப்படவுள்ள இந்த திட்டத்திற்கான டிபிஆர் டீடைல் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் இதை தயார் செய்வதற்குமே தனியாக 1,50,00,000 ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க. அது மட்டுமின்றி இளைஞர்களுடைய படைப்பு திறன் கிரியேட்டிவிட்டியை ஊக்குவிப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு எம்ஜிஆர் திரைப்பட பயிற்சி நிறுவனத்தில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு அவங்க எடுக்கின்ற அந்த ஷார்ட் பிலிம் அதற்கு இன்சென்டிவாக ஏற்கனவே இருந்த 50,000 ரூபாய் இன்சென்டிவ் இருந்தது. இப்போ அதை 1,00,000 ரூபாயாக உயர்த்தி கொடுத்திருக்கிறாங்க. இப்படி இந்த அரசு சினிமா துறைக்கு திரைத்துறைக்கு பல திட்டங்களை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சினிமா மற்றும் ஊடகத்துறைக்கும் எங்களுடைய திராவிட இயக்கத்திற்கும் நெருங்கிய ஒற்றுமை உண்டு, பந்தம் உண்டு. திராவிட இயக்கம் பட்டி தொட்டி எங்கும் சென்று சேர பேரறிஞர் அண்ணா காலத்திலிருந்து கலைப்படைப்புகள் முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது. என்னுடைய தாத்தா முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்கள் சினிமாவாக இருக்கட்டும் ஊடகமாக இருக்கட்டும் அவர் எந்த துறையாக இருந்தாலும் காலடி அவருடைய பராசக்தி திரைப்படம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு திரைப்படம். மாணவ நேசனில் ஆரம்பித்த கலைஞருடைய ஊடக பயணம் முரசொலியில் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. முத்தமிழர் கலைஞர் எப்பவுமே சொல்வார், என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் என்னோட மூத்த பிள்ளை மை எல்டஸ்ட் சன் இஸ் முரசொலி அப்படின்னு பெருமையா சொல்வாரு. என்னுடைய தந்தையார் இப்பொழுதைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களும் இந்த திரைத்துறையில் பயணித்திருக்கிறாங்க. டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஆக்டிங், இப்படி பல ப்ரொடக்ஷன் அதெல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க. நான் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்ல, இந்த திரைத்துறை ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 இயர்ஸா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். 15 படங்கள் நேரடியாகவே தயாரித்திருந்தேன். 15 படங்கள் நடித்திருக்கிறேன். அது தவிர நல்ல நல்ல படங்களை டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணியிருக்கிறேன். ரெட் ஜெயண்டோட தொடர்பு எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ கூட ரீசெண்டாக ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் சொல்லிட்டார், ரெட் ஜெயண்டோட சொத்து மதிப்பு 2,000 கோடி அப்படின்னு. ஒரு எனக்கு இருக்கிற எல்லா ப்ரொடியூசருக்கும் தெரியும், அதை பத்தி நான் பேச விரும்பல. ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு இன்னொரு தயாரிப்பாளரோட கஷ்டம் தெரியும். உண்மையா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெட் ஜெயண்டோட வேல்யூ என்னன்னு. சும்மா போற பாக்கில் அடிச்சு விட்டு போறது யாருக்கு. எனவே இந்த மேடையில் உங்கள் முன்னாடி பேசுறதுல நான் இந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையாக கருதுகிறேன். இந்த ஒரு வருஷத்துல ஊடகம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு துறை என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஆடிட் பண்ணி அதை பொதுவெளியில் வைக்கின்ற ஒரு பொறுப்புமிக்க நிகழ்வு. ஊடகம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு துறையின் வளர்ச்சி உண்மையிலேயே மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கும் உலக அளவிலான அடையாளத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். I am sure that this summit provides a platform to discuss and deliberate on the future of the media and entertainment industry. This summit will spark meaningful discussions and collaborations for media and entertainment industry's growth. The media and entertainment industry are constantly evolving, and it is essential to keep up with the latest trends and technologies. The theme of this year's summit, Beyond Borders, is highly relevant to today's globalized world. According to the last year's report of CIA Dakshin Summit, the Indian cinema has generated rupees 9,300 crores. However, this year, the Indian cinema made a revenue of rupees around 15,000 crores as per the CIA report. I was delighted to know that the South Indian cinema alone has achieved a revenue of 7,000 crores. கிட்டத்தட்ட இந்திய சினிமாவின் மொத்த வருவாயில் பாதிக்கு பாதி 50% வருவாயை தென்னிந்திய சினிமா ஈட்டியுள்ளது என CIA அறிக்கை கூறுகிறது. எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகின்றது. சினிமா துறையினுடைய இந்த வளர்ச்சி மீண்டும் பெருக வேண்டும். அதற்கு பொழுதுபோக்கு துறையை சேர்ந்த அனைவரும் ஒருங்கிணைத்து உழைக்க வேண்டும். மிக முக்கியம் சொல்லணும்னா இந்த சினிமா துறையில எப்பவுமே கொஞ்சம் ஒற்றுமை இருக்காது. அதை நம்ம வளர்த்துக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். ஆனா அந்த ஒற்றுமைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டா எக்ஸாம்பிளா இந்த நிகழ்ச்சி லாஸ்ட் இயரும் மிக சிறப்பாக நடத்திருக்கீங்க. இந்த இயரும் எல்லாரும் சேர்ந்து இதை நடத்திருக்கீங்க. இது தொடர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஏன்னா இந்த துறை நன்றாக இருந்தால்தான் இந்த துறையை நம்பியிருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் நன்றாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். கிரியேட்டிவிட்டி, ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், மார்க்கெட்டிங், எக்ஸிபிஷன் தொடங்கி கேட்டரிங், டிரான்ஸ்போர்டேஷன், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வரை இந்த துறை நம்பி ஏராளமான ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள். In the recent years, TV industry has also gained a remarkable growth. Certainly, there is a huge response for the Tamil contents on the internet platform. Apart from this routine media, OTT is also being celebrated by the people, especially after the COVID lockdown. Therefore, the industry is blessed with the multiple business models and opportunities. எனவே இந்த துறை நன்றாக செயல்பட்டால் தமிழ்நாட்டின் பல குடும்பங்கள் நன்றாக இருக்கும். அந்த அக்கறையோடு சிஐ எடுக்கும் இந்த முயற்சிக்கு நம்முடைய தமிழக அரசும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களும் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு துணை நிற்கும்.
Our government, under the able leadership of our Honorable CM, is committed to work with the important stakeholders in this space to create a conducive environment for the growth of the industry and provide support to professionals in this sector. இங்கே திரு செல்வமணி சார் அவர்கள் கோரிக்கைகள் வச்சிருக்கிறீங்க. கண்டிப்பா அதே மாதிரி தனஞ்சயன் சார், தேங்க்யூ சார். அவர் என்ன பார்க்கும் போதெல்லாம் வைக்கிறது வெறும் கோரிக்கைகள் தான். இது அவருக்காக கேட்கல, இந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றது மாதிரி தான் சார். யூனிட்டி தான் சார். இது வந்து இதில் நிறைய பேர் இன்வால்வ்டு. எக்ஸிபிட்டர் ஓகேன்னா ப்ரொடியூசர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க, ப்ரொடியூசர் ஓகேன்னா எக்ஸிபிட்டர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க, ரெண்டு பேரும் ஓகேன்னா ஹீரோ வந்து என் படம் ஓடிச்சு சம்பளத்தை அதிகமாக கொடுன்னு கேட்பாங்க. ஸோ இது எல்லாருமே சேர்ந்து நாங்கள் நிறைய அடிக்கடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். உங்களுடைய கோரிக்கைகளையும் விரைவில் நான் நிறைவேற்றி தரத்துக்கு நான் இந்த முயற்சியில் எடுக்கிறேன் சார். I would like to thank the organizers of Dakshin 2023 and CIA Southern Region for giving me the opportunity to address this esteemed gathering. I look forward to productive discussions and wish you all a successful summit. I thank CIA for giving me this opportunity. Nandri, Vanakkam. Thank you, Honorable Minister Udayanidhi Stalin avargale. Our first panel is about to start, so I have to tell you our panelist, Mr. Basil Joseph, is here, and Chimaran is here, and Rishabh Shetty is joining the panel, and my dear husband is waiting outside the door. I've asked him, please hold on. We still have time. So I would like to thank the press and media for being here on time and covering the inaugural function. So tomorrow it will be your opportunity to cover the closing ceremony also. So the other sessions are a little closed. So ஊடக நண்பர்களுக்கு இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே இந்த இடத்தை விட்டு கொடுக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். I request Mr. Shankar Vanvarayar, Chairman, CIA Tamil Nadu State Council and Executive Director, ABT Industries Limited, to propose a vote of thanks. Good morning, everybody, and Vanakkam. Respected Honorable Minister for Youth, Welfare and Sports Development, Mr. Udayanidhi Stalin, Minister, Mr. MP Swaminathan, Minister for Information and Publicity, Government of Tamil Nadu, the architects of this great show, Mr. Tyagarajan and Mr. Suhas.